Hymn number 93. Let your word constitute a healing unto us. Let your word take care of every burden that is in our hands. Let your word meet us at our points of needs. So that at the end we have said we have come to the house of our God. Thank you because I know your answer. In Jesus' name we pray. We are going to give you a message titled Products from the Inward Store. Product that come from the stores of their hearts.
And we are taking our text from Matthew chapter 12. Verse number 33 to 35. Matthew chapter 12. I read verse 33 to 65. Either make the tree good and its fruits good, or else make the tree corrupt and its fruit corrupt. For the tree is known by its fruit. O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of good treasure of his heart, bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Let me run through the background story. Let me run through it alone because it's very lengthy, so that we can understand the origin of this statement. I am reading from verse number 22 of Matthew chapter 12. Then was brought unto him one possessed with the devil, blind and dumb, and he healed him, insomuch that the blind, dumb, both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not he the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to dissolution, and every city or house divided against itself shall not stand. And if a Satan cast out Satan, he is divided against himself, how shall then his kingdom stand? And if by Beelzebub I cast out devils, by whom their children cast them out, therefore they shall be your judge or judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Or else, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods? They say before buying the strong man, and then he will spoil his house. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh away against the Son of Man, it shall be forgiven him, but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. Either make the tree good, and his fruit good, or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye be able to speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Now, I read this so that you can now understand very well the message as you now give it out to you. Okay, can you be free and you know, and now, or the
pue baby a ye kan no ankasa se de bema na yenya ntiase yi enti. Jesus healed a man that was deaf and dumb. Yesu esa obarima bi a na oye mum. Instead of the people giving glory unto God, they attributed that miracle to the power of the devil. Na se impo no nka nipa a wo mu hu no se Yesu asa na yare no wo mu ani begie no nanso na omo de emomanimnyam no ema se obonsam na ode ni tumi ye. Jesus was telling them, how can devil cast out devil? Ena na Yesu bisa won se na besi den be ye na bonsam etumi etu bonsam. If something that was done by the power of God and you should have given glory unto God, you are now attributing it to the power of the devil. Now, how can the kingdom of the devil go against himself? Se enka nyankopon tumi adadie ewo onifrani esuyi enka wosenko mo de anumunyam no e de ma onyankopon na emom no omo de anumunyam no e de ma bonsam na Yesu bisa se besi den beye e na bonsam tumi etumi abudu obonsam. So they were speaking out of evil mind, evil hearts. Tina we nyina efi adwemmone mu ene na omo kasa. They were filled with evil hearts. Na wamukuma mu adwemmone nkoa na ahyemuma. And Bible say, woe to them that call good evil and call evil good. Na Bible so akire yen say munue ni ofre bone se papa na papa so say bone. A wonderful thing had just been done. Instead of giving glory unto God, they now attribute it to Satan. It is because their hearts were polluted. Anka nwade esi wo mani so ayese nka modi anwumnyam de manyankopon no na emom no mode shebonsam ne tumi. Now he said, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ena Yesu eka se efiri ne bone a wo nipa komamu no okasa. In other words, when a man is speaking, he reflects the position of the heart. And now, yeah, the foforo ho a the efi nipa akoma mu epue no eno na ya na ehu ne nsam. You cannot hide it. Untumi fancy. When a man is angry, when he speaks, the words he uses shows he's very angry. So nipa pa ne bubefu eno fi asese okasa wan kasa no obehu afi ne nsam mu ese ne buafu. Position of their hearts. Na ya na de subanya etade die na enye ni nyina ya na efi wo makoma no mu. So that is why we are considering this message. Eno ti na ye hwe asem yi emu yi. And we say the products from the inward house. Inward store simply means your inward mind. Na asem no botaye ene se aba a ya na efri yen akoma mu akoma no eye wo ankasa wo mu na. So man is a product of his thoughts. Ena onipa ede na ba oso no ono ani onipa no. Man is a product of his thoughts. Onipa na ba no eno ani onipa ko na. By how? Ekwan be so. In Proverbs chapter 23. Yenhwe ewo mebusem etire aduonu emiensa no. Verse number 7. Enchichemu a eye nson. Proverbs chapter 23 verse number 7. Mebusem etire aduonu miensa nchichemu a eye nson. Ekan say, for as he thinketh in his heart, so he is. Ose sedie odwene ewo ne mu no saa na otie. Eat, drink, said he to thee, but his heart is not with thee. Ya ose wo say didi nanom nanso na nakoma no eni wo ho. As he thinketh in his heart, so he is. Senia odwen ewo nakoma mu saa pepepe na otie. As a man thinketh in his heart, so he lives. Sedia onipa odwen wo nakoma saa na otie. Saa na oda ne ho adi. So he acts. Saa na ya na oye. That means eno kire say the heart is the center of activities. Akoma no emu na nsem wo. That means action of man is controlled by the heart. The position of the heart. Eno kire say onipa ne niye no eye na ne koma pa na eye na efiri mu. And when we say the heart, we are referring to the mind. Na say yenya ka say akoma na ye kan ye pa kire adwen no. The mind is the center of your will. Say wadwen no eno na hye wo pe no mu. Your mind is yourself. Wadwen ene wankasa.
That is where you take decision. Efiri mu na wo hyehyɛ That is where you adwene. act. Efiri mu na wo yɛ wo ne That yɛ. is why you are controlled. Mu na yɛ na wo da wo That's ho why adi. you do everything. Ɛnoa na yɛ kita wo de And he adeɛ said, biara. as he thinketh in his heart. Nti ɔse sɛdeɛ ɔdwen wɔ n'akoma mu no. So he is. Saa pɛpɛpɛ na ɔteɛ. For instance, Yɛmfa nyɛ if a mfa man to. begins to say Sɛ onipa fie sɛ sɛ or ɔka begins sɛ. to think Ana ofie sɛ sɛ and wɔdwen. say there's no heaven, Na ɔsɛ ahemma bi ani hɔ. you watch that man, Wo de yɛ ahwɛ saa he nipa no. begins to live Ɛyɛ na ofie sɛ sɛ as though n'asetena mu. there's no heaven. Ɛte sɛ ahemma bi ani For hɔ. as he thinketh in his heart, Na sɛdeɛ ɔdwen wɔ so n'akoma he mu no. is. Saa pɛpɛpɛ na The ɔteɛ. moment he begins to think Ɛbrɛ ko a wɔbɛfie sɛ sɛ there's ɔdwen. no heaven, Ahemma ani hɔ. he begins to live Na wɔfie sɛ sɛ as wɔbɔ though bra. there's no heaven. Sɛdeɛ ahemma yi ni He hɔ. disregards God. Na ɔmmu He Nyankopɔn. disregards the word of God. Na ɔmbu Nyankopɔn asɛm. Disregards everything Ɔmbu hwee. because he had already concluded Ebi sɛ ɔno ankasa waka wɔ n'adwene there's mu. no heaven. Wɔsi ne pi sɛ But when ahemma the ni man hɔ. says Na sɛ onipa no ka sɛ there is heaven, ahemma yi wɔ hɔ there a is God, nyame wɔ hɔ. there is judgment. Atemmuo wɔ hɔ. Look at that person. Yɛahwɛ saa nipa no. Begins to live a life of restraint. So ofie sɛ sɛ ɔbɔ bra a ɛtwitwi He no kɔ begins to hɔ. live a life of fear. Fie sɛ sɛ ɔbɔ bra a He suro wɔ mu. fears judgment. Fie sɛ sɛ ɔbɔ He bra a fears atemmuo what will mu. come at the end of life. Onim sɛ He ɛda n'akyi no knows biribi that bɛba. something is awaiting man. Onim sɛ onipa For biribi twɛn as no. he thinketh in his heart, Sɛdeɛ ɔtwi wɔ n'akoma So mu no. he is. Saa pɛpɛɛpɛ na and ɔteɛ. look at it in every other thing we do. Nti adeɛ biara a As woyɛ a no. man thinketh, Sɛdeɛ onipa dwen no. that's how he lives. Saa pɛpɛɛpɛ na ɔteɛ. So a man is a product of his thoughts. Nti onipa n'adwen no ɛno ne n'aba. And what you store inside will manifest outside. Na deɛ yɛ na wɔhyɛ wode hyɛ wakoma mu saa na pie. It is like a seed that determines the fruits. Ɛte sɛ edua a ɛso n'aba. As the plant spring from could not be without the seed, so every one of our acts, words spring from within. Sɛdeɛ mpo no edua no esi hɔ na ɛso na aba na yehu no aba ɛdɛ. Look at Proverbs chapter 4, Yɛsɛn nkɔ mmebusɛmɛtire verse ɛnan. number 23. Nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu For mmiɛnsa. this reason that I've given so far, Wɔ asɛm wei nti a waka no. the word of God said, Nyame asɛm se. keep thy heart with diligence, Ɔse kura wakoma wɔ with all nsiyɛ mu. diligence. Wɔ nsiyɛ For mu. out of it are the issues of life. Na emu na nkwa adi fire ɛba. Because of what I've told you, Ɛnam deɛ maka akyerɛ mu that the nti. heart is the engine, Sɛ akoma no te sɛ engine the afidie. mind is the engine, Ɛte sɛ afidie. the center of activities. Na ɛmu ɛna The adwuma center of fifi ba. action. Neyɛ bi afi mu For ba. that very reason, Ne nsa asa so nti keep it, ɛyɛ akora no. guide it Ɛyɛ ahwɛ ne with yie. all diligence. Fa nsiyɛ nyinaa fa hwɛ so yie. And diligence simply means Kyerɛ sɛ nsiyɛ a kyerɛ sɛ. put every effort, Kyerɛ sɛ bɔ wo ho mmɔden biara. do everything possible Deɛ wobɛyɛ biara to no yɛ. keep your mind, Sɛdeɛ bɛma ana to wɔkita keep your w'adwene. heart. Sɛdeɛ wɔkita wakoma mu. Because Ɛnam That sɛ. is where you are controlled. Emu ɛna ɛde wo nam. Let me give you a picture. Ɛdi wo so. Ɔma yɛ mfonyin. If you go to the border, Sɛ wokɔ bɔda so the a. border is the entry post, Ɛhɔ yɛ bea a wobɛwura baabi entry foforɔ. point Anaasɛ wobɛwura baabi to foforɔ any mu. country. Ɛkɔ ɔman foforɔ so. When the border is well manned, Na sɛ mpo no bɔda no yɛmo you hwɛ find no yie that a. there will be less crime in the country. Na kyɛ sɛ woba abɛforo There akɔ will ɔman be less foforɔ mu. crime in the places. Kyɛ sɛ hɔ ɛna wofiri na akɔ baabi Because foforɔ. dangerous weapons Ɛfisɛ yɛn akodi a ɛɛhu. will not be able to enter into the city. Ɛyɛ ama na ɛntumi ama nwura ɔman no mu. When you come to the border, Sɛ wobɛduru bɔda so a. if the people that are guiding the border are doing their work, Sɛ wɔn gu ɛhɔ no ɛhwɛ ɛyɛ wɔn adwuma. they will thoroughly search your bag Deɛ bia wɔn bɛhwehwɛ wo baage mu. to know whether you are having anything that is dangerous to the society. Ahwɛ sɛ ebi a nneɛma bɔnni bi wode ba bɛwura ɔman no mu a. But because the border is not well manned, Na ɛnam sɛ bɔda no so wɔn hwɛ so yie nti people no. take advantage of it. Ɛyɛ anankɔfoɔ afa so anya akwanya. They bring ammunition Ɛna wɔn de They bring drugs, aduro wɔn de and nneɛma they are terrorizing the society. bɔnni na wɔn de ba ɔman no mu.
So the problem is manning the border. ɛno nti no ɔhaw ne sɛ sɛ wobɛhwɛ bɔda no so And yie we are saying na yɛreka sɛ your mind woadwen no is the border into your life. ɛno ne bɔda so a firi hɔ ma w'abrabɔ mu Your mind woadwen no is the border into your life. ɛno ne deɛ ɛfa hɔ no And na abrabɔ no if ba that border is not guided, na sɛ saa bɔda no sɛ woanhwɛ ne so yie then a it means ɛno kyerɛ sɛ anything can happen to you, biribia bɛtumi ato because that is where everything is generated. ɛfiri sɛ ɛhɔ na nneɛma bɛfiri aba I don't want to deviate from what we want to give you today. ɔmpɛ sɛ yɛbɛwae afiri deɛ nnɛ ɔde ma yɛn no ho We will look at it some other time, yɛbɛhwɛ no ɛda foforɔ mu how to guide your mind, sɛdeɛ yɛbɛsɛ yɛbɛhwɛ how to yɛadwen yie protect your mind, sɛdeɛ yɛbɛsɛ yɛhwɛ yɛadwen and how yie to make sure that you do not allow any unwanted goods to pass through that border post. sɛdeɛ ɛbɛma ɛna wɔmfa nneɛma bɔne biara ɛmfa mmɔwura mu But today we are addressing something different. nanso ɛnɛ no yɛhwɛ adeɛ soronko We are koraa addressing a different thing today. yɛhwɛ adeɛ soronko We are koraa looking at your mind from another angle. yɛhwehwɛ yɛadwen no wɔ We are kwan looking foforɔ at so your mind as something that is already corrupted yɛhwɛ yɛn adwen sɛ adwen a aporɔ dada as a result of being corrupted. sɛ mpo no aporɔ dada Everything that is coming out from you is Nti- not okay. adeɛ biara a ɛfiri wo mu apue no ɛnyɛ ade pa Looking biara at it from the point of view that your mind, your heart has already been defaulted or has been affected. nti na kyerɛ sɛ yɛhwɛ adwen no a asɛe dada aporɔ koraa And therefore, you cannot expect something good, really, to come out from a spoiled mind. nti adwen aporɔ asɛe deɛ ɛyɛ dɛn na woasusu ade papa bi sɛ ɛbɛfiri mu aba So that is exactly what Jesus meant. saa pɛpɛpɛ na yesu na ɔkyerɛ Because your mind is already spoiled, ɛnam sɛ wo a woadwen no asɛe dada nti no you are a generation of vipers. woyɛ mpo no hurutiama Your mind is like a viper. kyerɛ sɛ wo adwen no ayɛ te sɛ hurutia It's already spoiled. asɛe dada And if it's not na corrected, sɛ yɛantenetene we no a don't expect anything good to come out of it. yɛnhwehwɛ ade pa biara sɛ bɛtumi afiri mu And apue if you do not accept this truth, na sɛ woyɛ ne saa wogye dokora yi to mu I a don't know how we will help you. ɛhu sɛnea ɛbɛsi afa And this is aboa the wo biggest mistake that people have been making. na wei ne mfomsoɔ paa nkɔfoɔ They bi fail ɛyɛ to understand what has happened to man. yɛ na wɔn mpɛ sɛ ɔmbɛte sɛnea ade ato Instead of nipa so accepting the state of a man, sɛ wɔhunu nea ato they nipa try no to amend something that has spoiled. yɛ na ɔmo bɔ mmɔden sɛ ɔmo bɛsiesie deɛ They try asɛe to no play religion. ɔmo bɔ mmɔden sɛ nyamesom But if they have bɛkatakata so accepted the state of man, nanso sɛ wɔn afa agye the to state mu of their a heart, wɔ nipa koma na they will ane readily come unto God nka afei nkɔ and they nkyɛn will find solution. na nka wɔn abɛyɛ bɛnya You nyia don't no need to struggle. You ɛnyɛ die ɛnyɛ sɛ wo don't struggle need bi to struggle to serve God. wopepere wo ho agɔ nyamesom mu How long can you go? ɛfiri sɛ kwa tete bɛn na wobɛtumi But akorɔ when you know what has happened to man, nanso sɛ wonya bɛhu de ato and you nipa come to God, ne wobɛ and nyame then hɔ this engine is refurbished na afei saa machine a sɛ or yi wobɛyɛ ne completely yie taken away, anaasɛ wɔyɛ firi hɔ and koraa another engine is given to you, ɛna wɔde fidie foforɔ ahyɛ mu and referring to your heart, na ɛkyerɛ w'akoma then you can now walk well. afei ma woatumi anante yie So I will look at this message under three subheading. nti yɛbɛbɔ awura mu ne ahwɛ mu ɛgu mmiɛnsa Number one, deɛ di kan no the good inward store and its products. wo mu no anneɛma pa a ɛwɔ hɔ no aba ɛsoɔ Number two, deɛ ɛtɔ so mmienu no the evil inward store and its products. bɔne a ɛwɔ wo mu no ne n'aba Number ɛso. three, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa the changing store and its products. wo sesa deɛ ɛwɔ wo mu no n'aba no Let's look at good inward store and its products. moma yɛni nka yɛnhwɛ emu aba pa no ne emu aba no And let's go back Matthew chapter 12, yɛnsan fa yɛn asɛm no nkɔ Matthew verse number ɛkyɛ 35. nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu Matthew 12:35. Matthew ɛkyɛ dumienu nkyekyɛmu aduonu mmienu A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. na onipa pa biara emu no ɛso ɔso aba pa
na nipa bɔne biara emu nso no ɛde aba bɔne ɛna ɛba. The man's inward storehouse is his heart, na onipa de mu no ankasa ɛne n'akoma, which is also the center and springboard of all activities. na ɛhɔ nso ɛna nneɛma bɔne nneɛma biara efiri epie. Thoughts, adwen, decisions, nhyehyɛeɛ, actions, dwumadie, reactions, nadie, as I've explained earlier. sɛdeɛ wɔde nkan akyerɛkyerɛ mu no. The kind of thoughts, na adwen no sɛdeɛ teɛ no words, ɛwɔ asɛm mu o, actions, nneyɛe mu o, and so forth ɛne deɛ ɛkeka ho no, depends on the condition of the heart. ne nyinaa gyina wakoma no As I've mu. already told you, sɛ wɔde nkan aka akyerɛ yɛn there no, can be no good man with an evil heart. ade papa biara ni hɔ no ma ɛbɛtumi afiri bɔne mu For, apue. for a man to have good and sound thought and acts properly, he must have a good heart. na sɛ obi bɛnya adwen papa wayɛ nneyɛ papa de suba pa bi adi a ɛbɛfiri n'akoma no mu. So then, ne saa nti no, since after the fall of Adam, And no now- man came into the world with such a good heart. ɛfiri adam a n'ahwe aseɛ no so no, onipa biara amfiri mu anya koma pa biara. We are coming to the origin of bad heart and good heart. kyɛ sɛ yɛbɛbɔ awura koma papa ne koma bɔne mu. When God created man, ɛberɛ a onyankopɔn ɛbɔ onipa no, man was okay. na onipa na ɔyɛ, Man was pure, na onipa na without ɔyɛ, sin. na bɔne ne ne mu, Man was immortal. na onipa na ɔmporɔ, That is undying. kyɛ sɛ ɔnwu na There waporo was no mpo. disease. Na yare There bɔne, was no sickness. na yareɛ bi ani hɔ, Man was just fine, na onipa ɔyɛ kama according to the word of God. ɛnam nyame asɛm And so. God saw everything that He created. Na nyankopɔn hu nneɛma a And wayɛ ne said- nyinaa, It was good. na ɔse ne nyinaa yɛ. But when man sinned, Na ɛberɛ onipa bɛyɛ bɔne to no, understand, when man sinned, ɛberɛ a onipa bɛyɛ something bɔne no, happened to man. biribi to onipa. God told man, Onyankopɔn ka you kyerɛ should nipa, not eat of this fruit. ɔse bɛndi aba For yi, when you eat of this fruit, na sɛ wodi dua bɛyɛ a you will die. wobɛwu. But man did not know the implication of dying, Na onipa onim owu no sunsuanso a ɛde bɛbrɛ no, because he had never seen death before. ɛfiri sɛ onipa no na ɔhuu He owu had pɛn, never witnessed somebody dying. na ɔno ɔhuu sɛ onipa bi He had nso never awu, even witnessed animal dying. ɔhuu aboɔ mpo sɛ He wawu, had never seen anything called death. na ɔmo hunu ade So bi a he yɛfrɛ no didn't wu. know the consequence of dying. Nti na ɔmo nim sunsuanso bɔne biara a But before then, ɔde let's look bɛba. at Genesis chapter 1. Na ansa na no mo mmiɛnsa bɔwura In Genesis chapter 1, odi nka kyerɛ ne Genesis hɔ I want to no, read verse number etire 26. baako nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu Genesis nsia no. chapter 1, Genesis etire verse number baako 26. nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu and it nsia. says, Ɔka sɛ, God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that created upon the earth. na Onyankopɔn ɛka sɛ moma yɛnyɛ onipa ɛsɛ yɛn suman ɛso sɛ yɛn sɛ so na oni ɛpo mu mpataa ewiem nnomaa ntɔteboa ɛne mmoa a wɔwea asase so nyinaa. God said, let us make man after our image. Onyankopɔn si moma yɛyɛ onipa sɛ nyɛ yɛsa so. What was that image? Deɛ ɛne saa sa so no so That image means being like God sɛ ɛno ara kyerɛ sɛ wo sɛ in Nyankopɔn holiness, wɔ kronkronyɛ mu in undying nature, sɛ wonwu without evil, kyerɛ sɛ bɔne so ne and mu. good in every sense of good. Nkyɛ sɛ yɛhu papa a ne yɛhu sɛ papa. That's how God created man. Saa na Onyankopɔn bɔ Man onipa. wouldn't have died. Nanka onipa ɔnwu. But man willfully disobeyed God. Nanso no onipa ɔno ane pɛ mu ɔyɛ when he asɔde tie disobeyed nyame. God, Na ɛberɛ ɔyɛ asɔde tie nyame In no. Genesis chapter 3, Wɔ Genesis etire and then mmiɛnsa no. death came to man. Ɛna afei owuo ɛbaa onipa so. And this death is in three forms. Na saa owuo yi na egu mu ahorow Number mmiɛnsa. one is spiritual death. Deɛ di kan no honhom fam wuo. When man sinned, Ɛberɛ onipa yɛɛ bɔne no. God withdrew Onyankopɔn oyi. his glory from man. Na nneɛma nyam efiri onipa mu.
God withdrew onyankopɔn yii something from man, bibibi efiri nyame and mu the man nipa mu began to hide. na afei onipa fie sɛ There wɔsie was instantaneous shield. na ɛhɔ naa no bibi Man firi was no shielded from God. kyɛ sɛ bibi So a nyame he de akata couldn't no hear from God again. enti na afei ɔnte nyame He nka began to bio hide. ofiase sɛ ɔresie And then God came back again to have fellowship with man. na afei onyankopɔn ne nipa And bɛyɛ said, anyɔnkoyɛ Adam, where are you? ɔsɛ adame wowɔ he Because he was hiding. ɛfi sɛ na wasie So when a man sins, nti onipa yɛ bɔne no he begins to hide. ɔfiase sɛ ɔresie I ɔtwane am telling you, ɔka kyerɛ it's yɛn been like that. na saa na na When you ateɛ sin, sɛ woyɛ bɔne a Glory of God will depart from you. ne nyankopɔn ne omunyam no afiri wo so Even hɔ up till now, mpo bɛpem sesee yi I don't need to know that somebody is in sin. mpɛ sɛ ɔbɛhunu sɛ obi wɔ bɔne mu When somebody begins to withdraw from fellowship of brethren, sɛ onipa fie sɛ ɔgyae ɔne when somebody begins to hide, sɛ onipa fie sɛ when somebody ɔsia begins to dodge, ofie sɛ when somebody begins to avoid brethren, ofie sie sɛ ɔpo when anuanom somebody no begins to avoid fellowship, ofie sɛ anyɔnkofa no some ɔnani kind nkyiri bio of crowd a ɛbohu na has mununkum bi covered that person. na abɛkata saa nipa no so Some kind of sin ɛkyɛ sɛ bɔne bi has covered that person. na abɛkata saa Whether the nipa no person so will agree or not, so nipa no ɔgye tum o ɔnye it ntum doesn't o bother me. ɛno no You mfa go no and read first episode of John chapter 1 from 1 to 10. ɛwo deɛ yɛnkenkan ɛwɔ John nketewa You no will see emu that no when somebody is not in fellowship, sɛ wobɛhu sɛ sɛ onipa po anyɔnkofa he begins to hide. a na wafie sɛ ɔresie So when Adam sinned, nti ɛberɛ adam yɛɛ bɔne no Adam went into hiding. ɔkɔsiei That's it. saa pɛpɛɛpɛ Until God came, kɔpem sɛ nyankopɔn what baeɛ did he do? ɛdeɛ na He ɔbɛyɛeɛ brought an animal ɔkɔfaa aboa and killed the animal ɛna ɔkuu aboa and no used the blood of the animal ɛna ɔfa aboa no mogyaa to reconcile Adam to himself. sɛ ɔbɛka ɔne adam asan bɔ For mu bio without shedding of blood, sɛ sɛ mogya angu there a will be no remission of sin. bɔnefakyɛ so ɛni hɔ Without shedding of blood, sɛ mogya there will wu be no a remission of sin. ɛneɛ bɔnefakyɛ So so the ni hɔ blood of the innocent animal enti no saa ɛmoa a wɔmo si reconciled mogya man yi back, reconciled Adam back unto God. ɛno na ɛsan ne ɛma adam ne And then nyankopɔn ka bom God skinned the animal ɛna nyankopɔn aku aboa and no used the skin of the animal. Adam is now naked. ɛfiri sɛ onipa afei ɔbɛda adagya But do you know what Adam did? na monim deɛ adam When yɛ Adam discovered that he was naked, ɛberɛ adam wu sɛ ɔda adagya he no went and cut some leaves afei ɔkɔbubu ahai to cover his ɛna nakedness. ɔde kataa n'adagya so But how long will leaf last? na sɛn ɛna nwura wei ɛbɛkyɛ I am asking, how long will leaf last? na aha yi sei no tam After pɛn a dodo few sɛ de days, bɛtena leaves will dry up. deɛ bia nkyɛn no akusa Meaning, there's no way you can cover yourself. ɛkyɛ sɛ kwa bia ne hɔ no ɔbɛtumi de They aha say akata God wo ho covers you. gye sɛ You can't cover yourself. wankasa wotumi All kata your effort cannot bring you recovery. ɔmmɔden biara ɛntumi kata wo ho That is the truth. ɛno ne nokorɛ So no God needed to cover man. enti na nyankopɔn hia sɛ ɔkata onipa ho It's a wrong story. ɛyɛ asɛm But tententen that is one form of death. na ɛno ne owuo baako The edi kan second no one is physical death. na ɛtɔ so mmienu ne awu a yɛwu After a 963 years, adam nya mfeɛ pɔpɔrɔ ahankoro aduɔkoro Adam gave nsia up the ghost. ɛna ɔbɛwuyɛ For God said, you are dust. na ɔnyankopɔn sɛ You are woyɛ returning dɔteɛ to dust. wankasa no wobɛsa kɔ And dɔteɛ Adam no mu returned to dust. ɛna adam san kɔ dɔteɛ And no mu every human being has been returning to dust. ɛnti na nnipa nyina wu a ɔmokɔ dɔteɛ no mu no From that time ɛfi saa berɛ no till now. ɛbɛpem ɛnɛ Now the third death na owu a ɛtɔ so is mmiɛnsa no eternal death, ɛne owu a which is wobɛwu da final separation from God. ɛkyɛ sɛ ntitimu paa ɛwɔ hɔ nom a Which, if a man fails to reconcile with God, nti sɛ onipa po sɛ wɔne nyame bɛka abɔ mu a why on earth now, ɛberɛ a wote ase seesei no that man will never see God again. saa onipa no ɔhu nyankopɔn bio But once you are born, na sɛ wowu yi you will live forever. wobɛtena ase daa Either with God sɛ wo ne nyame na or with ɛbɛtena Satan. anaa de bɔnsam So the bɛkɔtena moment you are born, enti no sɛ wɔwo nya all to you asase need so a to do deɛ wohia ɛsɛ is sɛ woyɛ to ne make sɛ efforts sɛ sɛ wobɔ wo homaden and reconcile with God ɛsɛ wo ne nyankopɔn bɛyɛ nkabɔ mu before you pass and go to the grave. ansa na wowu
But if you fail to make effort and reconcile with God, opo se uni nyame nka mbomu a when you die, se wo be wu you a have died perpetually. ene wo wu da You cannot be recovered again. oh to me inside metra That's sibio what we call eternity. oni awie ye You are entered eternity without reconciliation. se wo ko oni awie ye a wo de nyame anya nka bom But meanwhile, na so se while no as you are still alive, nyankopon se ohu for so you to be a good man, se wo be ye ni papa for you to be a good person, wo be ye ni papa some operation has to be done. ene na bibi so se esi wa That brabo heart that got spoiled, sa nipa some a operation must be done on it. ese se ye ade That bi is wo why the man came to Jesus. ene nti na obarima bi In ba Luke Yesu chapter 18, wo Luka asampa na echedu a man mochi came to Jesus obarima bi e ba Yesu in Luke chapter 18, wo Luka asampa na from echedu 18. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one, and that one is God. Now, the man saw Jesus as a man, ordinary man. na obarima no a Yesu hye no ohun se Yesu e onipa bia Are you following me? mudi de o kana He saw chi Jesus as just a man. ohun Yesu se o ye nipa Jesus se told nya him, bi eno Yesu ka kire no As far as God is concerned, se nyame ti asi no good man. di papa pa bia ni ho If you follow it further, se udi akira you discover that when Jesus eventually told the man what it would take to go to that heaven that we're looking for, the man went back. ebra Yesu kan ne be ye emo nipa enya ahenie no o be ma no So if he sanechi was a good man, na senko ye nipa apa he wouldn't have gone back. enka on sign na chi If something has not happened to him, se bibi he ensia wouldn't have gone back. enka on sign na chi So there's no man good. enti onipa bie no ye There's nipa no apa human being in this world that onipa came good, bie came no in wo good. wie yasi mu a che se o ye papa Every human being came in with a spoiled heart. onipa biara bowura wiesi bo anachi So kuma sei you need refurbishment. enti ehia se yes You need a change of heart. se wunya koma foforo If your heart is not changed, se wakoma ansesa you can't please God. won so nyame You ani can't do right. won tumi nye ne All etene your actions wo wunwuma will mu be woni ye mu based on spoiled hearts. fi se wala koma na So mo apro stop trying to be good. enti me mo huma de so be ye papa You cannot meet up God's standard. e fi se wanka se won tumi nu nyame ne The Bible pempenso said that all our righteousness is like a filthy lie. Bible say ye tiri nyina te se ntoma gufi All our righteousness is like a ye filthy lie. tiri ne afiri ye mu ne nyina te So se you ntoma need to gufi come to God enti se wo ko nyame nchen to change you. na osesa And wo when He changes ne you, se osesa wo then you now become a good man. afei wa be ye onipa apa I mean, by God's standard. wo nyankopon So pempenso it takes me to the second point. enti e de no e ko point e to so The mi no second point says eno e ka say the evil inward store and its products. o say bone a e wo nipa no mu ne na ba oso The heart of every natural man is inherently evil. na che say onipa biara no a wo ho no na koma ye bone The heart of every human being is inherently evil, designed to be evil. onipa biara na koma no enyinara no ye bone As a result of the fall. enamo ahwiase Now, ni look ti at Genesis chapter 6. yewie Genesis Genesis etrensia chapter 6, yewie Genesis etrensia verse number 5. enchichemu a eye no And God saw na onyankopon that the wickedness of man was great in earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. na Awurade ehuru ese enipa bone dɔɔso epi ewo asase so na wɔn akoma mu susu ye nyinaa ye bone daa And nyinaa God looked at the heart of man ɛna afei Nyankopɔn hwɛ and onipa said, ya what koma is thinking evil continually. ɛna ɔse nti ɛna koma no bone nko ara na ɛbɛyɛ In Jeremiah chapter 17, yɛhwɛ Yeremia etire edu nson a Jeremiah chapter 17, Yeremia etire edu nson let's look at verse number 9. yɛhwɛ nkyekyɛmu a ɛyɛ Jeremiah nkron 17:9. nkyekyɛmu a ɛyɛ The nkron heart is deceitful above all things and desperately wicked.
who can know it? akoma wo ho yi eye na ada esene ade nyina na eye sene empo no ade pe bonu. Did you hear what the word of God said? Yeti de nyame The word of eka God said asem that kan the no. heart you are carrying is deceitful. Ose koma a wo kita It deceives you. eche se ono ankasa koma no edaada wo koma no. It does not tell you the true picture. Onka no krepa It nkyere does wo not give ankasa. you the true result of your state. Eche se wo kasa pepe so wo no okoma nka nkyere. And that is the reason why somebody will be in sin. Eno ti na sa onipa betumi atena bone mu. And he defends himself. Na so wo hu no ogye no. He makes arguments. Na ogye He says, chichie. after all, I'm not the only person. Ose a nyame nko ampo na me ye bone. If I'm bad, am I not better than this person? Ansa me ye nipa bone enti me nya nsin sa asmesi. The heart is deceitful. Chese ne koma no ankasa no edaada Who no. can know it? Na hwan na behunu mu. That's what God said. Sa na nyame ka. If you look at the next verse, Se wo he hwa. said, only I, God, Ose me nyame nko that a. searches the hearts, Me nko na mtu hwehwe that koma mu. can tell you the state of the heart. Na metumi ka koma pa So de it's bebe so only wo. God that can tell you what is in the heart. Enti nyankopɔn nko na betumi aka de wo koma mu. You can't understand it. Wo ankasa mpo wo ntia It's only se. God. Eye nyame nko No a. wonder Bible said, Enti na Bible no by ka. God, actions are words. Ose nyame na okali ne So wei. God looks at the motive of everything you are doing. Enti nyankopɔn ya na ohwe wade wo ye bia. That is the reason why somebody will commit a terrible sin in the eyes of men. Enti nti na obi be ye bone kese pa wo But nipa God ni is so. not seeing it the way men are seeing it. Nanso no ya ne nyankopɔn hunu se de nipa Because by hunu. God, actions are Enti words. se nyankopɔn ana okali ne wei He has nyina. weighed what that person did. Ndie nipa no oyɛ ye no. Even though it's evil, Empo no eye but bone. the way God sees it is different from where man is seeing it. Nanso ya na ohunu no sonko sen de onipa befro hunu. In Jeremiah chapter 13, Wo Jeremiah echedu miensa ho. Jeremiah chapter 13, Jeremiah echedu miensa. let's look at verse number 23. Ewie nchichemu a eye aduonu Jeremiah miensa. 13:23. Jeremiah echedu miensa nchichemu aduonu And he miensa. says, Oka ho se can Ethiopian change his skin? si Ethiopia ni ebetumi Or asachra ne a bi de. leopard his spouse? Ana osibo besachra ne ho. Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Ene na mo nso mu betumi aye papa. Have you seen a leopard? Mo hu osibo. Can a leopard change the dots? Is it possible? Se yenim se bo se de enema e wo no mo obetumi asesa no. Emre. Somebody said Obi so kan say that species of rat that has pointed mouth. Sa eye okura no a owo ofuam ene wo kan ho asem no. You know it smells. Won say ofuam de ne ho bum pa. But what is causing that rat to smell is from inside. Na de e ma sa obon ne firi ni mu. If you see a he-goat, Se uhu odwan the matured na one, it smells. Eya na no ho bon it's coming aponchi. from inside. Abrechie no ka no se If wo you go firi ni mu and na wash bon. that goat, Empo no onfa onsan kan. and when it dries up, Na se empo no se that odor will come out again. ese wo dware no mpa. That's what he's trying to say. Sa nka ne besan ba bi How sa do de you tie. think you can do good? Ubesi de si Who ubetumi has ye been papa. accustomed to do evil? Wo ankasa no wo na How wo do you hye think you bonim. can change your sport? Wo obey den no tumi So ehuru God does wo not hwan want no. us to continue to play religion or try to amend ourselves. Just accept that you are bad. Enti ne kwan se wo ba wo onipa wo hye ase se wo be ye bone. So Ji tum se wo ye so ode that bon we ye can ni. do a work in you. Amana nyankopon tumi aye And adwuma no wo mu. then make you to be good. Na amana watumi aye yie. So when man sinned, Enti so onipa ye bone no. something happened to man. Bibi etu onipa. According to Romans chapter 3, Nam Roma asampa de kire mi verse nsa. number Chichemu 23. a eye aduonu mi Romans nsa. 3, Roma asampa de kire mi verse nsa. number 23. Chichemu a eye mi nsa. Look at it there. Mo me hwe do ha so. And it says, Na eho eka se. all have sinned Oso o nyina ye bone. and come short of the glory of God. Nyankopon anuom nyam abɔ wɔn. All have Omo sinned. nyina ayɛ bone. All means everybody. Omo nyina kyɛ sɛ obiara. Everybody. Obi biara. All have sinned Omo nyina ayɛ bone. and come short. Na Nyankopon Come short means anuom nyam abɛkyɛ sɛ. we are no longer operating at the level where we were placed originally. Sɛdeɛ Nyankopɔn afiat ɛbɔ nyɛ kane ne yɛntumi nuru hɔ bio. We have dropped. Ɛnyɛ yɛ so ate That's yɛaba fam.
That what it means to conscience. ɛkyɛ sɛ no na ama na waba fam no kyɛ sɛ waba We fam are no more in our original state. wonte sɛneɛ na wotie ne bio All have sinned ɔmo nyinaa yɛ bɔne and come short. na nyankopɔn anumunyam Or abɔ the wɔn glory of wɔn God. so ate wɔ nyame And anumunyam in mu Romans chapter 5, ɛna ɛhwɛ Roma asɛmpa na ɛkyerɛ no mu a verse number 12. nkyekyɛmu a ɛyɛ dumienu no Romans 5, Roma asɛmpa na ɛkyerɛ no mu verse number 12. nkyekyɛmu a ɛyɛ For dumienu this reason, ne sɛ nti as no by one man's sin entered into the world, Now- and death followed by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. yɛnti sɛdeɛ ɛnam onipa baako so ɛna bɔne ɛbɛɛ wiase na owuo ɛnam bɔne ɛso ɛbɛɛ wiase saa na ɛyɛ yi ɛna owuo kyerɛ kan nipa ɛnyina fi sɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne That is the summary. ɛno ne tofa For ɔbɔn all these reasons, wɔ sɛwee nti no as a result of the fall of Adam, ɛnam adam n'ahwe ɛseɛ yɛ nti o everyone become a sinner. obiara bɛdane ɔde bɔn yɛ ni And then death entered, ɛna hwɛ owuo so bɔwura mu and then it passed upon every human being. ɛna ɛbaa onipa bia so Therefore, ne sasa so you nti need to go to God, ɛhia sɛ wokɔ nyankopɔn hɔ who only ɔno nko that a can help ɛna us. obɛtumi aboa nyɛn So, ne saa nti no one can bring a clean thing out of unclean thing. obiara ni obɛtumi ɛde ade papa bi afiri ade a ɛntene mu The implication is this: ne nkyerɛseɛ ɛne sɛn you can't go to a spoiled water and bring a good water. wonkɔ nsubɔ no mu na nkɔfa nsupa So ɛmfiri you mfiri mu can't come to spoil human beings and bring out a good human being. nti no ɛnkɔba sɛ nipa a ɔno asɛe no wobɛtumi afa ade papa bi afiri So no mu something must be done. nti biribi wɔ hɔ nom a ɛyɛ sɛ ɛsi Jesus calling evil blasphemers, generation of vipers, and how can ye, being evil, speak good things? na yesu ɛka sɛ na bɛyɛ dɛn ɛna obi a ɔyɛ abusuni yɛbɛtumi de ade papa bi It afiri no is mu from aba the heart that all evil emanates. nti no ɛyɛ akoma no mu ɛna bɔne no nyinaa yɛ na ɛfiri ba Adultery, awaresɛe fornication, adwamammɔ lust, akɔnnɔ quarreling, ɛne ntɔkwa Fighting. ɛne ɔko hatred, ɔtane malice, akayɔ backbiting, ɛne akekakeka revenge, ɛne and mpono all manner of evil ɛne bɔne no a ɛkeka ho no nyinaa came from this spoiled heart. ɛfiri koma no a aporɔ no mu ɛna ɛbae That is the origin. ɛno na saa ne nɛteɛ Sometimes people will do resolution. ɛdurumere bi a ɛyɛ na obi ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ Say, awɛnimu I won't do this again, I won't do that again. menyɛ wei bio menyɛ wei su bio After 2 weeks, na wotwe mmienu pɛ mmra they go back. na wasan akɔ n'akyi Go to all the people that did the crossover Mama, into 2021. 2021 yɛnya yɛbɛyɛ atwamu no You find out bia that they have all gone back and waiting for another crossover. wobɛhu sɛ ɔmo nyinaa asa wɔn akyi akɔtena baabi a ɔmo te bia How many times will you cross over? mpɛn sɛn na yɛbɛdi twam no How many times will you do the repair work? mpɛn sɛn na yɛbɛsiesie So deɛ all asɛn you no need to do deɛ yɛn ɛsɛ yɛ ne sɛ accept that human beings have a fallen nature. sɛ onipa wowɔ It's part of what devil did to human beings. ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ mpo no wobɛtumi de ayɛ wɔ nipa no Not mu to accept your state. sɛ nipa no ɔbɛgye deɛ waduru mu no I was atum going through a documents yesterday or day before yesterday, na ɔwura ne document bi mu ne papers bi mu and the document said there are two kingdoms: na ɔka sɛ ne the kingdom of light and the kingdom of darkness. ahenni mmienu bɔnsam ahenni ne nyame And ahenni anybody that is not born again na obi biara a ɔnyɛ awoforɔ ba no is under the kingdom of darkness, ɔwɔ saa esum ahenni no mu and Satan is the head of the kingdom of na darkness. bɔnsam ɔno na ɔte so And anybody that is there, na obi biara a ɔwɔ hɔ no although he's having two eyes, ɛwɔ mu ɔwɔ ani kosua mmienu but he's grooming in darkness. nanso no ɔwɔ esum mu I'm telling you, ɔka nokora kyerɛ that yɛn is the reason why somebody will be sitting and arguing, ɛno nti na yɛ no nipa a wɔyɛ bɔne no nso wɔ because he's ade in the kingdom of darkness. ɔgye akyinnye fi sɛ ɔte sum mu It's not expected of that person to see. ɛnti no kyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ nipa no When ɔbɛhunu somebody is in the kingdom of darkness, na sɛ obi wɔ esum he ahenni no does mu not a see clear. ɛyɛ n'ani no ɔhunu adeɛ He yie calls good evil and calls evil good. ɔfrɛ papa bɔne na ɔfrɛ bɔne so papa He's in darkness. ɔwɔ sum mu
the Bible said, Bible say. if our gospel is hid, Say asampa ne so even akata. from then that whom the God of this world have blinded their mind. So akata ma wo mo awiase nyame no efra wo wan So the agye darkness we are talking about, the darkness of the mind. enti na sum na yekasa fa ho na eya That agye no their mind have been darkened. Just wo ma agye na That they aduru cannot sum see. enti e ma wo mo hunu Jesus came to ade the Pharisees, na Yesu ba Farisifo ne chen and because of some miracle he did, na enam wode bia o ye they no were questioning him. na omo bisa And bisa ne nsam Father Jesus said, na afa Yesu ka I say came so that those that say that they see will be blind, o se me bai se omo se omu ade no omo ani and be they that fra are blind will see. na omo ani fra no so ehunu That ade is why I came. eno enti na me That bai those that see will be blind, e se omo hunu no omo and ani those fra that are blind will see. na omo ani fra no so omo Those hunu that ade will accept that their condition, God will remove the veil from their eyes. enti omo enti oba ye no Yakobon be yisa nkatani na afri omo ani so. How many of you have seen somebody that got born again and said, my eye just clear? Dudu say na we mu abe say obi area foba na aka say I said, many if so you have had it, atitimi put up your hand. Of course, it will happen to you. I say I see If wo you are wa genuinely ma born obetu again, apagya won sa Your eye did what? dana wani we ya froba no wani That so showed tete you that you were operating in darkness before. eno no kire say na wote esumu dada. The Bible said in Ephesians, Na Bible ekasa echenye wo Efeso Chapter asampa no etire eye from mienu verse 1, nchichemu ba ko no and you had he quickened. o say na mo so What does it mean to quicken? wa nyane mo afri To revive. eno che say To kickstart. Wa che say wa kanyan To mo renew. e say wa ya foforo And you had he quickened. na wo so Look no at it, Ephesians chapter 2 verse 1. ya hwe nchichemu eye ba ko a Efeso asampa no etire mienu. And you had he quickened, Ose na who mo were dead in trespass and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now walketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we are by nature children of wrath, even as others. He was referring to their state before they became born again. na oswafo no ode wo mo abrabo no ko wo machi ama wo mahunu Their state where they before they became born again. ansa na wo be ya from ma no. And if you are born again, that was your state. Enti se wo be ya from ba I ni said se wo tu that anabon was your state. e che se na sei na wo abrabo And na he tie came and quickened you. e na obaye ese He obenyane came mu and revived you. e se obekenyan mu And when he got revived, na bra obenya then nkenyan you no now begin to function efe no fie se efe normally. wo And you begin to live. na efe wa sha se Look at what he said. mo hwe de okan From verse number 11 e won chichemu edu ba ko of Ephesians chapter 2. e wo Efeso Verse 11. enchichemu du ba And he said, okan say wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope, without God in the world. Can you imagine somebody living in this world and you tell him you are without God? Would he not fight you? wo betimi enwus obi a otivies no say mini nyame Would he not fight you? enye de obekon If you tell somebody God is not your father, will he not want to fight you? na se wo ka se Yakobon wo no That's what the Bible said. Say the Bible no ka wa ha Although God created you, Yakobon ebo wo de but because of what happened to Adam, nanso de eto Adam he ninti became alienated. efe obeye He became separated. o titi no He ho became fina no a stranger. obeye You no ohobo longer have the life of God. afe no ni nyame ni mu han Although bio God created e you, wo mu nyame de bo no but de because of what happened to Adam, nanso enam de eto Adam came ninti into the world oba wie yase without God, oni nyame without hope, oni ri da a so stranger. na oni nyame apam I bia want you to see the level of darkness that has come upon man. opese enka yehunu esuma ebetu onipa no But when you
when you come to God, na sɛ woba nyame nkyɛn let me show you what he said that will happen to a you. ma ɔnkyerɛ yɛn deɛ In verse 19 kyikyɛmu dunkron of Ephesians chapter 2. ɛwɔ Efeso asɛmpa no kyerɛ mmienu nti afei you are no more stranger and a foreigner, but a fellow citizen with the saints and of the household of God. Monyɛ ahɔhoɔ ne amanfrafo ebio na mmom no moyɛ ahotefoɔ ne nyɔnko man ɛma. Go to Europe. Kɔ Europe abrokyimɛn. Go to America. Kɔ America nso. You will see people that do not have visas and green card, how they are hiding. Wobɛhu wɔn nkuta visa ne saa green cards no sɛ na wɔn dwane esiesie wɔn ho. You are not a citizen. Onyɛ ɔman mu ni o. You don't have resident permit. Wuni resident permits. And then you begin to hide. Na wefiase aduane esie. That is how it is in the spiritual. Saa na ti ɛwɔ ho mo fam nso. If you are not born again, sɛ wonya ofrɔ ba, although you are in this world, ɛwɔ mo wɔ wie yase but deɛ. you are very far away Nanso no ya na wo wɔ from the kyikyi. covenant of promise. Efiri bɔhyɛ You will be apam ho. hiding Ya na wosie. because you don't belong to God. Efiri sɛ wonyɛ nyame dea. You can't talk to God. Wontumi nkasa nkyerɛ Nyankopɔn. You can't pray. Wontumi mmɔ Even mpaeɛ. if you pray, Mpo sɛ wobɔ you mpaeɛ. are not sure that God will answer. Ɛno a ɔnkyerɛ sɛ Because nyame you bɛyi don't ano. have the Spirit of God in you. Efiri sɛ nyame honhom ani wo For mu. as men that are led by the Spirit of God, Doɔ a nyame honhom ka they are wɔn children no. of God. Wɔn ne Nyankopɔn ma. They look at what he said. Nanso mo mehwɛ deɛ ɔka wɔ. Now that I have become a child of God, Ɔsi sɛ afei ɔreyɛ nyame you bɛyi. are now a fellow citizen. Sese wabɛyɛ You are nyɔnko. now a member of the household. Sese wabɛyɛ mpa You are nyɔnko now a busua. member of God's household. Sese wabɛka nyame You need busua to no. know the privileges. Fei sɛ wonya You akwanya need to no. know the things that belong to people that are in the household. Sɛ wo nsa ka wɔn a wɔwɔ nyame fie no ne wɔn nsa ka no. Your children, they don't beg you to eat food. Ɛyɛ a wɔn ma wɔn pa mo kyɛw ansa na ma ma wɔn aduane Do anaa. they beg you to sleep in the house? Ɛyɛ na wɔn pa kyɛw ansa na. Do they beg you to enter your car? Ɛyɛ na wɔn pa kyɛw ansa na wɔn awura Think of ɔkɛ the mu. privileges your children enjoy. They open your door and enter into your inner room Yɛhwɛ akwanya a yɛ ma no wɔn enya. because they are children. Efi sɛ wɔn yɛ mmantia. They are part of the family. Wɔn ka abusua no ho. So if you are not part of God's family, Enti sɛ wɔnka nyame abusua you ho are a. a stranger. Ɛdeɛ na woyɛ ɔhɔhoɔ. You will be hiding. Woyɛ ɔmanfrɛni wohu na you'll be moving wosiesie. about. Na wohwehwɛ nkyɛnkyɛn. So what do you do then? Enti deɛ na ɛfɛ sɛ woyɛ. Become a member. Ɛsɛ sɛ wobɛyɛ onyame ba. That takes me to the last point. Ɛno na ɛde yɛn ɛkɔ deɛ ɛde akyire Become no. a member. Sɛ wobɛyɛ onyame Get ba. born again. Woyɛ Get saved. sɛ wonya ɔgyeɛ. The point says Asɛm no ka hɔ changing the sɛ storehouse wosesa and the product. mpo no nea ɛwɔ wo mu no n'aba no. How does this happen? Esi dɛn na esie. You have accepted who you are. Afei wagye deɛ wotie na atom. Do you know what David said? Wonim deɛ David so kaeɛ. In Psalm 51. Yɛhwɛ ɛnwom etire aduonum baako. Psalm 51. Ɛnwom etire aduonum baako. Verse number 5. Yɛhwɛ nkyekyɛmu a ɛyɛ enum. Look at what David said. Yɛhwɛ deɛ David Psalm kaeɛ. 51 verse 5. Ɛnwom etire aduonum baako a etire Behold. nkyekyɛmu num. Ɔsɛ hwɛ. I was sharpened in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Wɔwɔ me amumuyɛ mu na bɔne mu ɛna me na nyinsɛne me. David was referring to the sin of adultery that he committed. David na ɔkasa fa awudie na odiiɛ no ho. He committed adultery, he committed murder, he committed so many things at a time. Ɔsɛe awadeɛ odiawu ɛwɔ mpɛn bebree So mu. when he began to review the sin, Enti na ebro fie sɛ ɔyi wɔ epie no. "Lord, I have sinned against you. Ɔsɛ ma yɛ bɔne atia wo. Have mercy on me." Hu me mmɔbɔ. You see, I was conceived in sin. Hwɛ mia wɔwɔ me onyinsɛn me bɔne I mu. was sharpened in iniquity. Na mia bɔne mu na me maame And enyinsɛn me. that is why God, Ɛno nti na Nyankopɔn. take note, Mo ma yɛnhwɛ asɛm no that yie. was this is why David was a man after God's heart. Ɛno nti ɛna David na ɔda Nyankopɔn koma Because so. he doesn't cover his sin. Efi sɛ wɔankata ne bɔne so. He was not like Saul. Ɛna na ɔnte sɛ Saul. He owned up his sin. Ɔno no deɛ ɔkata ne bɔne so. Have mercy on me. Na mmom David deɛ ɔse ɛhu me mmɔbɔ. And God saw Na what nya- happened to man. Na Nyankopɔn huru nea ɛto nipa. May I tell you? Ɔso ɔnka nkyerɛ yɛn. Take note of this statement. Ɔse bɔma yɛhwɛ nsɛm a wɔka no yie.
go home with it. Ɔse fa kɔ fie. I said, take note of this statement and go home Ɔse with it. asɛm a ɔka kyerɛ nyina yɛmfa wei mfa nkɔ fie. Human beings will not really go to hell because they are committing sin. Onipa ankasa ɔnkɔ bunsam gyem ɛnam sɛ ɔyɛ bɔne nti. They will go to hell because they have refused a way out of sin. Wɔn bɛkɔ bunsam gyem efiri sɛ wɔn apo sɛ wɔn bɛ Did you hear what I said? ɛkwan a They ɛnam will ɛyɛ go to hell bɔne no so. because they have refused solution to Efiri sɛ sin. wɔn apo sɛ wɔn ɛbɛ nsa bɛka nsiesie In no. other words, God is aware that we are born into sin. Na Nyankopɔn no ɔno onim sɛ nyinaa yɛdeda bɔne mu. God is aware we have a fallen nature. Onim sɛ nyɛ nipadua nara ahwe ase. But the good news has come. Nanso asɛmpa aba. What is the good news? Ɛdeɛ ne asɛmpa no. That you can be changed. Ɛsɛ wɔbɛtumi asesa wo. That God can change you. Sɛ Nyankopɔn bɛtumi asesa wo. It is when you refuse to be changed. Sɛ wopo sɛ wompɛ nsesa When you no a. refuse to accept what happened to man. Na sɛ mpo no wopo wohu Then de you ato remain nipa. in a state. Na nea And wobɛka when baabi you a die, wote. you will go to hell. Ɛna wowu so akɔ bɔnsam gyem. So it is because man has refused to accept God's solution. That's what is taking man to hell. Kyerɛ sɛ onipa apo sɛ Nyankopɔn no nsiesie no ɔmpɛ nti na ɔde nipa bɛkɔ akɔto ɔbɔnsam gyem no. What do you do? Deɛ na wobɛyɛ? Like David, Ɛte sɛ David. own up yourself, Ɛsɛ woa own up wohu your sin, wo ankasa wohu bɔne. and come to God Na wobɛ Nyame nkyɛn. and say, God, have mercy on me. Na ka sɛ Awurade ehu me mmɔbɔ. Have mercy on me. Hu me mmɔbɔ. I've been trying Mebɔ mmɔden to deɛ. be good. Ɛsɛ mɛyɛ I've papa. been trying Mebɔ mmɔden. to live right. Ɛsɛ mɛtena The more I asetenayɛ. try, the more I fail. Ɛdodo a meyɛ no The more I dodo try, na the more I memfeli. Dodo a God meyɛ no help me. Awurade boa me. And God will say, Ne Nyankopɔn aka sɛ look unto my son. ɛneɛ hwɛ me ba no. For whosoever Sɛ obi bia that shall call upon the name of the Lord a ɔbɛfrɛ Awurade din shall no. be saved. Deɛ bia ɔbɛnya For ɔkyeɛ. there's no other name Ɛfiri sɛ din foforɔ bi ani given hɔ among men a wɔde ama onipa whereby they can be saved. a wɔbɛnya ɔkyeɛ. And Jesus said, Na Yesu the so ka Son of sɛ Man came into the world me ba no ɛbɛ to wiase. seek, Nipa ba no sɛ to ɔbɛhwehwɛ. save Ɛsɛ ɔbɛgyeɛ. the lost. Wɔma ɔma yera. Agree that you are lost. Na megye tom sɛ If you wayera. don't agree that you are lost, Ɛnyɛ sɛ bia menyi how can you be ntoma. saved? Ɛka bɛyɛ dɛ ɛna The sɛ prodigal wobɛnya son ɔgyeɛ sɛ woanyɛ ntoma went and wasted his father's wealth. ɔba de sɛfoɔ no kɔ But twere when ne he papa came to his agyapadeɛ senses, nanso berɛ ɔbaa n'adwe baa ne when ho he soɔ came no to his senses, ɛberɛ n'adwe baa ne ho soɔ when no he realized that he shouldn't have been suffering, ɛna ɔbɛhu sɛ What did he do? deɛ na wobɛyɛ I will go to my father ɛneɛ mɛsan makɔ m'agya ne and nkyɛn I will tell my father, ɛnam ayɛ ka kyerɛ I m'agya am sɛ no more worthy to be called your son. memfata sɛ wobɛfrɛ me ɔba Have bio mercy on hu me. me mmɔbɔ Have mercy on me. hu me mmɔbɔ And while he was going na home, berɛ a ɔrekɔ no he efie didn't no know na ɔnim that o the father had been looking for ɛsɛ sɛ na him, ne papa no ankasa ɔhwehwɛ no that the father had been seeking him. ɛsɛ ne papa no ara ɔhwehwɛ Immediately he approached, no na ɛberɛ a ɔbɛn no no father rushed out ne papa apue and grabbed him. ɛna ɔbɛyɛ na wawa atu Father did not allow him to say what was in his ne mind. papa mpo ama kwan sɛ ɔnka deɛ ɛwɔ n'adwene mu The father gave him forgiveness. ɛna ɔde fakyɛ maa no So long as I return home, sɛ wasan ba he gave fie him forgiveness. ɛneɛ I said, mede cleanse bɛkyɛw him, na ɔsɛ change his dwane clothes. ɛsesa n'atareɛ Let us celebrate. momma yɛnyi For nkyi my son that was lost ɛfiri sɛ mebɛyi ɔyerae has come back to life. sɛ wasan ba nkwam bio What do you do? deɛ na wobɛyɛ Come to God sɛ wobɛ Nyame nkyɛn as you are. sɛnea wotie biara no Confess your sin na unto God. na bɛka wo bɔne kyerɛ Nyankopɔn Mention them one by one. ka na maako Don't maako make any excuse. maanyɛ yiyano If you're bia a thief, tell God I'm a thief. sɛ woyɛ korɔmfoɔ a ka sɛ meyɛ If you're a korɔmfoɔ fornicator, tell God I'm a woyɛ fornicator. odwamammɔfoɔ ka kyɛ Nyame sɛ meyɛ Don't try odwamammɔfoɔ to paint it. manyɛ Don't try to say, well, I am better than some people. meyɛ se ebinom Say it as it is. ka no sɛnea Be wote mu no honest to yourself. wankasa de wo ho nokorɛ When God sees your heart, na Nyankopɔn nyɛ hu wo koma saa something will happen to you. biribi bɛsi wɔ w'abrabɔ mu Something will happen to you. biribi bɛsi wɔ w'abrabɔ mu What is that thing? ɛdeɛ na ɛbɛsi wɔ w'abrabɔ mu no The Spirit of God Nyame honhom mu will enter inside you ɛbɛbɔ wura wo mu as you make the confession. berɛ a ɔpɛ mu ka As no He enters into you, ɛberɛ a ɔbɛwura wo mu no He will give birth to you na afei ɔwo by giving you the Spirit of God. berɛ a ɔde ne honhom ma wo And the Nyame Spirit of God honhom quickens you. na Nyame honhom no afei akanya
nya You become alive. afei no wabɛtena se You are now revived. afei wanya You nkanya now begin to see the way you should see. afei wohunu adeɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wohunu You have become a child of God. wabɛyɛ nyame ba no no As men that receive him, enti dodoɔ a wɔn nsa so agye then no he no gave power to become the sons ɔma of God. wɔn bɛyɛ nyame And ma having received Jesus na Christ, bere a wɔn nsa ka yesu kristo and no Jesus is that quickening spirit. na yesu ama wo ne honhom akanyan no As he enters inside you sɛ mpo ɔbɔ wura wo mu a by the Holy Spirit, you nam nyame hom are kɔnkɔn no now so quickened. afei wabɛnya You are now nkanyan revived. wabɛtena se And that person that was na dead sɛ nipa no a wawu will no come back to life. afei wasan ba nkwam bio That's how you become a child of God. saa na ɛma na wobɛyɛ nyame ba But it doesn't stop there. na nka hɔ That nature of sin saa bɔne su no has to be dealt with. ɛsɛ sɛ wo ne ne nya woyi fi hɔ That nature of su no sin saa bɔne su no is very stubborn. It has to asoɔden be dealt with. ɛsɛ sɛ wo ne ne nya What do? deɛn na wobɛyɛ You move another step forward. wo sɛ ɛtu anammɔn And foforɔ say, Lord, wo sɛ awurade yi deal with this nature of sin. afei sɛ su yɛ ɛte me mu yi ne ne ni Because we discover that somehow you still have some feelings, some urge to sin. ɛfiri sɛ ɛwɔ mu a wohu a na bɔne no na asan wowɔ bio That's another issue. ɛno no yɛ asɛm foforɔ We refer that as sanctification. ɛna ɛno yɛfrɛ no ahoteɛ But before sanctification, na ansa na ahoteɛ you bɛba have no to consecrate yourself ɛsɛ sɛ wo ankasa no wote wo unto ho God. na wobɛ nyame That is nkyɛn for another day. ɛno nso yɛ asɛm Let foforɔ me stop at you surrendering your life unto God. ɔde yɛ nsi a as you yɛgya yɛ surrender ho your ma life unto God, awurade na sɛ wogya w'abrabɔ ma awurade And no then you are now changed. afei woabɛnya And when you are nsesa changed, na sɛ wosesa you move forward ɛne afei and wokɔ get w'anim sanctified. ɛna afei wobɛnya As ahoteɛ you get sanctified, ɛnɛ sɛ wobɛnya you ahoteɛ no move a forward again. afei wobɛhu no And ɔyɛ seem to mforɔba be filled in the Holy Spirit. wohu sɛ wo nkɔnkɔ no abɛbɔ wɔ su And abɛhyɛ wo you ma are filled in the Holy Spirit. ɛna afei wo nkɔnkɔ no tu It mu doesn't stop there. ɛnka hɔ a o Keep going so to hɔ a God. ɛyɛ sɛ wode animuonyam ma nyame For feeling. wɔ mma hyɛ And mu God keep filling you sɛ nyame bɛkɔ so God ahyɛ wo keep ma filling you. nyame bɛkɔ so ahyɛ wo ma with the Holy Spirit. honhom kronkron no Whenever somebody sees you, sɛ afei obi biaa hu a he will see a good woman. obɛhuhu sɛ ɛyi onipa yi ɔbɛyɛ You see ayɛ a good papa man. ɛyi ɔbɛyɛ ayɛ ɔbɛma Did you papa hear what I said? mote deɛ ɔka no It's not by your making. ɛnyɛ wo na wobɛyɛ It is by the operation of the Spirit of ɛyɛ God. honhom kronkron no ne dwumadie That is what will make an armed robber. ɛno ɛna ɛma ɔsome sesa wobɛhyia He will surrender kurɔmfoɔ his gun. wobɛhu na ɔde ne tuo agu fam I've heard about so many people that went to prison and came back and continued to steal. wɔse wɔate nkɔfoɔ bebree a wɔmɔkɔ prison ɛna ɔmaba na ɔmasan abɛtena bɔne mu I've heard of people that were notorious armed robbers, but when they encountered the gospel, they went and surrendered their gun. wɔse wɔnhu akorɔmfo wɛmfoɔ yi a wɔmde ntuo ɛna ɛdi ewuo gye nneɔma yi ɔbɛnya nyame na wɔde ne tuo agu I have fam heard, I What? have seen Also, people what? that were prostitutes What? living in public homes, but they came and became wonderful people of God. wɔate ɛyɛ ahyɛwofoɔ a ɔmogu hotels mu yi ɛna ɔmo abɛte kristo ho asɛm na ɔmo agyae sɛ hyɛ wo no na ɔmo ɛde ɔmo ho ama I awurade have seen people that are volcanic. When they get angry, you better go and hide. But What? they are now as meek as lamb. wɔse wɔate fa ɔmo bufu a adeɛ bia ne wɔbɛtumi ase sɛ wɔmo abufuo no nanso no ɔmbɛfa Christ no sese ɔma yɛ kom Who changed them? hwan na ɛsesaa wɔn God. ɛyɛ He onyankopɔn said it's not by power, ɛnyɛ wo tumi it's not by might, ɛnyɛ w'ahoɔden it's not by your works. ɛnyɛ deɛ wo nnwuma bi It is by the power of the Holy Spirit. ɛyɛ nyame tumi honhom kronkron no ɔnam yɛ It is by grace, ɛyɛ adom and it is within the reach of every human being. na ɔde wei ma onipa bia If somebody wants to give you a gift sɛ obi pɛ sɛ ɔma wo akyɛdeɛ a and he stretch his hand na ɔtene ne nsa and you refuse to bring your hand, a ɛna wopo sɛ ɔmfa wo nsa mma will he throw it on you? a ɔbɛyɛ wo dɛn Will he force it on you? ɔbɛhyɛ wo So anaa when a gift is stretched towards you, ɛnɛ sɛ akyɛdeɛ no sɛ ɔtene You ɛde do ma wo what? so a ɛdeɛ na What ɛyɛ do you do? deɛ na woyɛ you stretch your hand ɛna nsa wo so wotene wo nsa bi and receive that gift. ɛna wo nsa wosɔ saa akyɛdeɛ no mu That's all. ɛnoa no no You can't add one
one kobo, one cedi to your salvation. wontumi mfa 1 cedi ɛmfa nka wo kwagyeɛ ho. Because if you will add anything to it, efisɛ sɛ wobɔ mmɔden sɛ wode biribi bɛka ho then a it is no more grace. ɛneɛ na ɛfɛ ɛnyɛ adom bio, No more a gift. ɛnyɛ akyɛdeɛ nso bio. If you add something to gift, na sɛ wode biribi It's ka no more akyɛdeɛ ho a ɛnyɛ akyɛdeɛ bio. it ought to be free. ɛsɛ sɛ yɛ free. God want to offer you salvation free, efisɛ yesu ɔba bɛgye nkwagye no ma He yɛn wants to free. change you. ɔde kyɛ kwa. but you must be willing to be changed. na ɛsɛ wonya ɔpɛ sɛ wobɛsesa. My pastor said, ne sɔfoɔ ɛse there's no way you want to live and you are eating poison. ɛkwan bie ne hɔ a wobɛtena ase na wodi Is it possible? ɛborɔ Is it mmerɛ daabi You want God to save daabi you, wopɛ sɛ nyame but kyerɛ you are not ready to part with sin. nanso wankasa no wompɛ sɛ wobɛpo bɔne. God knows that we are fish in the water. ɛgye sɛ We can't deny water. But I woda want to tell you that nsuom. fish can be brought out from water. nanso ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɛnam So, yɛbɛtumi no yina fi excuse. nsuom enti No excuse. ano yɛ bi ani You must be hɔ ready to cut off with sin ɛsɛ sɛ wotwa bɔne so no gu that God can help you. ama nyankopɔn atumi aboa wo. Failing to do that, ɛsɛ wopɔ sɛ wobɛyɛ saa when you give up, ɛsɛ wowu a you can't see God. wowu nyame da. Rise up and let us pray. womɛyɛ nsɔre nyina yɛ nan so ne yɛmmɔ mpaeɛ. This is a time of sober reflection. saa bere ɛyɛ ɛbere a w'ani da hɔ ɛna ɔsesa. This is a time to tell yourself the truth. saa bere ɛne bere sɛ wankasa woka nokorɛ kyerɛ wo ho. Stop playing religion. gyae nyamesom no. Own up your sin sɛ wohu bɔne and cry unto God. na tie mu ɛhwerɛ awurade God will help you na nyankopɔn ɔbɛboa wo and then you become saved. na ama woabɛnya ɔgyeɛ. Begin to pray now. fiase sɛ wobɔ mpaeɛ. Begin to pray. fiaseɛ bɔ mpaeɛ. This is time for you to pray. saa bere ne bere sɛ wobue w'ano na wobɔ mpaeɛ. Don't bother about anybody by your side. ma nhwɛ obi a wɔte wo nkyɛn deɛ wɔtie. That person may not be willing to turn away from sin. saa nipa na ebi a ɔno ɔmpɛ sɛ ɔbɛdane ne ho fi bɔne ho. Such a person may be satisfied with playing religion. saa nipa na ebi a ne bo twu anyamesom na ɔne na mu no. Face your life. wankasa wabrabɔ no ɛna w'anim na ka wo ho nokorɛ. Tell yourself the truth. ka nokorɛ kyerɛ wankasa And ho. then face your life. na wankasa gyina wabrabɔ anim. And be ready to be a hwɛ child of obi God. a Be ready to be a child of God. yɛkra do sɛ wobɛyɛ nyame ba. Be ready. yɛkra do. I will give you opportunity. mɛma wo akwanya no. It's possible you'll be repenting and repenting and repenting and repenting. ebia mmerɛ da bia wosakyera na wosakyera. And you have repented several times. na wasakyera mpɛ But bebree. you have never really been serious. nanso wankasa w'anim bere. Why not be serious today? adɛn nti na w'anim bere ɛnɛ da yi. Why not make up your mind adɛn nti na wohyehyɛ w'adwen. and say, I won't struggle again. na wankasa mempepere me ho bio. I want to accept this gift of God. mepɛ sɛ megye deɛ nyame akyɛdeɛ no tom. Jesus is going about yesu ne nam o. saving souls. ɔgye akra. You want to be saved. wopɛ sɛ wonya ɔgyeɛ. You don't want to continue to struggle. wompɛ sɛ wobɛkɔ so apepere wo ho bio. You want to be a child of God. wopɛ sɛ woyɛ onyame ba. You want to be a good man. wopɛ sɛ woyɛ onipa pa. You want to be a good woman. wopɛ sɛ woyɛ By ɔbaa the pa. standard of God. wɔ nyame ne mpɛmpɛnsoɔ no I so. want you to raise up your na hand wopagya wo nsa. and be very sincere to yourself. wodeɛ di wankasa wo ho Raise up nokorɛ. your hand. pagya wo nsa. We want to pray with you. yɛpɛ sɛ yɛne wobɔ mpayɛ. You may cover your sins wobɛtumi akata wo bɔne that so. nobody will see. sɛ obi biara ehunu. But how long will you cover? nanso mmerɛ tenten sɛn na How long will wobɛkata you so. cover? mmerɛ tenten sɛn nko a. Lay your hands on your chest. fa wo nsa na wama so no to wo koma so. For the last time, wɔ da ɛdi begin akyire. to tell God about yourself. wankasa fie sɛ sɛ wokasa fa nyame Don't wo ho hide ɛkyerɛ anything. nyame. mɛmfa biribi ansie Begin no. to tell God about ɛmfa biribi yourself. ansie no. ka wo ho Begin to nokorɛ tell God kyerɛ about no. yourself. ka nokorɛ kyerɛ Begin to tell God nyankopɔn. about ka yourself. kyerɛ no Tell him to nokorɛ mu. have mercy on you. ka kyerɛ sɛ wohu mmɔbɔ. Tell him that you don't want to continue to struggle. ka kyerɛ sɛ wompɛ sɛ wobɛkɔ so apepere wo ho. That you want to be his child. wopɛ sɛ sɛsei Tell deɛ him to woyɛyɛ ne stretch his ba. hand ka kyerɛ ne sɛ ɔnte ne nsa and save you. na ɔnkye wo. I want you to repeat after me. mepɛ sɛ woka wei adi m'akyi. Repeat this prayer after me. ka mpaebɔ wei adi m'akyi.
Heavenly Father, Agya wowɔ soro, I come before you maba w'anim as a sinner. sɛ ɔdebɔnyɛni. I was conceived in sin Na wɔnyinsɛn me bɔnem, and I was sharpened in sin. ɛna wɔwɔ me bɔnem. In sin did my mother conceive me. Na me na nyinsɛn me bɔnem. I can now see Seesei mihu how I took part from the sin of Adam. sɛdeɛ mefa Adam bɔne ne bi. That Adam transferred the nature to me. Sɛ Adam ɛde bɔne wei ɛde maa me. That nature had made me a sinner. Na saa suban yi abɛma ma yɛ But ɔdebɔnyɛni. Lord, I come to you. Nanso Awurade maba wo I nkyɛn. ask to have mercy on me. Mebisa sɛ ehu me mmɔbɔ. Forgive me my sins. Fa me mfomsoɔ no kyɛ Forgive me. me my sins. Fa me bɔne no ɛkyɛ me. And save me. Na ma me. Because Jesus died for Ɛfiri me. sɛ Yesu ewu me My ma death me. is not necessary. Ɛna me wo ɛho I hia. come to you Maba wo nkyɛn. confessing my sins. Mepɛ mu ka me Ask you bɔne. to have mercy upon me. Mebisa wo sɛ hu me mmɔborɔ. Cancel my name Twerɛ me din mu. from the book of death. Ɛfiri owuo nwoma no mu. Write my name Twerɛ me din. in the book of life. Ɛhyɛ nkwa nwoma no mu. Lord Jesus, Awurade you Yesu. said Woka sɛ you stand wogyina by the door of my heart. akoma no makoma pon akyi. Knocking. Wobɔ mu. If I open, Sɛ mebue mu you a come in. ɛnea wobɛbɛm. Jesus, I Yesu. open my heart Mabue makoma mu. unto you. Ama wo. Come into my heart. Bra makoma no mu. Come and save me. Bra ne bɛkyi me. Come and give me new life. Bra ne bɛma me abrabɔ Come foforɔ. and give me the grace Bra ne bɛma me adom no. to serve you. Na memfa nsom. Thank you, Lord Jesus. Awurade Yesu mede wo I know ase. you have answered. Sɛ woayi me I ano. pray in Jesus' name. Mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu. I pray for you now. Mebɔ mpaeɛ ma wo sesei. Father, I want to thank you Agya for mepɛ sɛ meda wo aseɛ your word. ɛwɔ w'asɛm. Thank you for the Bible Meda wo ase wɔ Bible ɔde that ama yɛn. helped us to know Na aboa nyame what yɛbɛhunu. happened to man. De atu onipa. Lord, you pitied man so much. Awurade sɛ wopɔ And no. your word said, W'asɛm aka for you kyɛn so sɛ. loved the world Sɛdeɛ wodɔ that wiase you nie. gave your only begotten Sɛ Son, wode wo dɔba korɔ no that ma whosoever yɛn. believeth in Sɛ him obi biara a ɔbɛgye will di not no perish, ɔnyera. but have everlasting Na mmom life. ɔbɛnya daa For nkwa. you sent your Son Sɛ wosoma to wo ba come no into the world, brɛ wie not to yɛse. condemn the world, Sɛ ɔmmɛbu but wiase that the atɛn. world through him Na mmom sɛ wiase nam no so. might have life. Ɛbɛnya nkwa. And Jesus said, Na Yesu ka I am sɛ. the light of the world. Mene wiase And hann. whosoever that followeth Na obi me biara a odi will m'akyi never no. walk in darkness. Ɔnante sum mu. Therefore, precious Ne Father, saa sɛ ntwa gya a as wosom many dodoɔ that are a. accepting A Jesus wɔn mo agye as Yesu their tum. personal Lord and Savior, Sɛ wɔn mo wura no a wɔagye Lord, nkwa. I pray, Awurade mebɔ let that mpaeɛ. power Ma saa tumi that no. raised Jesus from the dead A ɛpagya Yesu firi owuo mu no. enter into their hearts Ɛbɔwura wɔn mo koma mu. and break the power Na of sin ɛbubu bɔne tumi no. and liberate them. Na ɛmmɔ mfa Let there wodie. be a change Ma nsesamra. in their hearts Wɔ wɔn akoma mu. from this day. Wɔ ɛnɛ da yi. From this day, Lord, Ɛfiri ne kɔ let Awurade. them experience, Ma suahunu. let them Ma experience esuahunu. the life of God. Ɛmbra wɔn mu. Thank you, gracious Meda Father. wɔ sɛ gya a woyɛ It ɔdomfoɔ. is a gift. Ɛyɛ And akyɛdeɛ. as men that have received this Na gift, dodoɔ a wɔn nsa ka akyɛdeɛ let yi. it be permanent in their lives. Awurade ma ɛntena wɔn mu daa. Thank you because I know you Meda have wɔ answered. sɛ efi sɛ menim sɛ wɔayi ano. In Jesus' name Wɔ I have Yesu prayed. din mu ɛna mabɔ mpaeɛ.